welcome him and joining the NRM. Your Excellency, you're most welcome. His Excellency is waving to his supporters and committed mobilizers. You're most welcome, Your Excellency. Thank you for always being there for your people. Amidst your very busy schedule, you find time to physically make time to be with your people. Thank you very much for that humility and for the leadership. Let's remain standing for a prayer. Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, and our candidate, General H.E Museveni, the ministers present, the Secretary General's representative here, the flag bearers, all leaders of Bali Bali, and leaders of the former convicts. Ladies and gentlemen, it is my absolute pleasure to welcome you all to this significant and long-awaited event. This day has been one of the great expectations, and we thank God that it has finally come. I think chofa janguano ofutafute kubanga njogede mu Luzungu. I wish to extend my sincere appreciation to Your Excellency for sacrificing time off your busy schedule to meet your Abazukulu here. Your Excellency, please allow me to highlight a story of transformation and hope that has defined your fatherly leadership. On the 12th of May, 2021, a number of young men and women who had fallen in the trap of deceit were arrested and convicted due to violence and possession of explosives and many other very fatal things. Your Excellency, through your wisdom and goodwill and powers entrusted to you, you forgave them and gave them another chance to rebuild their lives. Your Excellency, out of the forgiveness, something remarkable has happened. These young people from different parts of the country have organized themselves and resolved to transform lives through hard work, but above all, to refrain from participating in politics of destruction, deceit, and ignorance. After deep reflection and guidance, they formed a circle under the name the NRM Cadres 2025 Bali Bali. Bali Bali Circle. The overall motive of this circle was to encourage members to work together to improve their livelihoods after prison.
but also to spread the gospel of truth, unity, and development to their comrades who are still lost. I'm pleased to report to you, Your Excellency, that this group, which started as a handful of individuals, has since grown in numbers, strength, spreading over 80 districts across the country. They are doing a commendable job, Your Excellency. During my numerous interactions with them, I realized they were finding it hard psychologically and economically to settle back in the normal life, since most of them had lost their livelihood. I therefore came up with a plan to take them to National Leadership Institute in Chankwanzi for rehabilitation and ideology training, together with a team of renowned MCs and radio presenters across the country. Your Excellency, I shared with you this proposal, and I know that once it is fully implemented, it will set a good foundation and pace for the rest. Their story is proof that no Uganda or no Ugandan is beyond redemption, and with the right guidance and mentorship, young people can become ambassadors of peace and progress. Your Excellency, allow me to invite the team of your Bazukuru that you pardoned. Abazzukulu be bano abaali bazaaye, era n'atugamba mu lugendo luno olw'okuddaabulula n'okuzaawula abazzukulu bano lwekwanyizza nnyo ku mutima ogw'obuzadde Museveni. N'atujjukiza ennaku z'omwezi nga 12 Ntenvu 2021 abaana bano abato oba abavubuka bano baakwatibwa nga basangiddwa nga beenyigidde mu bikolwa ebirina okusekeeterera gavumenti, awamu bwe baasangibwa n'ebintuntu ebikozesebwa ennyo mu kitongole ky'amagye. Naye olwa Katonda kye yawa pulezidenti waffe n'obulungi awamu n'okukwata ebintu mu ngeri y'ekisajja kikulu, yasonyiwa abavubuka bano nga bwe mubalaba kati. Era n'atusaba kawonesaako yaabwe gye bayita NRM cadres ey'abali bali abali mu mbeera eyo. Bangi ddala era basaasaanidde mu disitulikiti eziwera 8. Tinaye bwe yagenda nga afuba okukolagana nabo, kuba abamu baali okukosebwa mu ngeri ezitali zimu, okuva mu bulamu bwennyini, endowooza ate ne mu byenfuna. Kaakati kwe kuvaayo n'enteekateeka namutaayika, ng'emu ku yo y'ey'okubatwalako mu bbangulizo ly'ebyobufuzi n'okubudaabuddibwa ekyankwanzi. Era ensonga zino yazituusa dda ew'omukulu, tumanyi zijja kuvaamu ejjamba. N'okukawali mu mbeera ey'okuyisibwa obubi, kitegeeza nti bwe tubateekamu amaanyi gano ag'okubaluŋŋamya n'okubasomesa, abaana abato bano basobola okufuuka bamba. Era kwe kusaba abazzukulu bano, ttiimu ensoose ey'abaali bali abaali mu kiri, bajje bawe obujulizi anti bagamba wuuba buli ky'olina, wuuba buli ky'olina.
nze mbadde musaayi gwa Bobi mwandaba mu kkooti y'amagye nali njagala kutugemula muzi yenze Sanya the man njagala okusooka okwebaza His Excellency the President Yoweri Kaguta Museveni tubadde mu kkomera emyaka 4 n'ekitundu nga twasibwa ku by'obufuzi ensonga ezatutwaza mu kkomera twali twagala kutabangula Uganda muzeeyi ne tumukaabirira n'atuddiramu njagala okusinziira wano okulabula abavubuka abeetooloolera ku Kyagulanyi talina kiddako ffe yatukwatisa n'alemerera n'okutugjayo ekyo tekyetaaga bugalo ekikola kye yakola muzeeyi kyamutwagaza era tugenda kuyigga akalulu eggwanga lyonna sibawulira muzeeyi njagala okukusuubiza olweyo olukadde lwe lumanya ensonda tokkirizanga bamawale kubakwasa Uganda abayaaya abasiyazi abatalina kiddako Uganda gwomanyi gy'ogijje era gwomanyi gy'eraga ffe olwaleero tuyimiridde okutaasa Abannayuganda obukadde 4 abeeteekateeka okukola effujjo ffe twalabako muzeeyi ensonga ey'okubiri wano tuyinza obutaddawo ebintu byaffe byasaanawo nga otulaba we tuli muzeeyi tusaba obeeke ebbaasa taata embeera gye tulimu bwe twayambala essaati yo n'otuyimbula enzira Kyagulanyi yatugamba tugenda kulya enfuufu muzeeyi ensisinkano nyaffe naawe katubeere nga abalabye Yesu olwaleero naye mwina okuyita mu bwangu nedda katuulire ekiwandiiko kyammwe soko. President of the Republic of Uganda, General Yoweri Kaguta Museveni, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is both an honor and a profound privilege to stand before you today in this esteemed gathering as a representative of those who, like myself, have lived through challenging times in our nation's history. Your Excellency, we were the former prisoners who were arrested on the 11th of May 2021 and taken to the General Court Martial on the 8th of June 2021. Your Excellency, you pardoned us on the 22nd of November 2024. We have come before you with immense gratitude for the mercy and the grace you have extended towards us. On behalf of all of us, I would like to express my heartfelt thanks for your decision to pardon us. This is where all citizens can contribute towards its development. Your Excellency, we stand before you today not as victims, but as witnesses to the resilience of the Ugandan spirit, a spirit that has endured through adversity. We came with a sense of duty to contribute to the vision of this country, a vision that you have tirelessly championed. However, in the process of being away from our families, our businesses and our homes, we have returned to find that much has been lost. Our wealth, our properties, and sometimes our dignity. Thus, we humbly request your support in facilitating our integration into the society by forming a committee ready to receive us and listen to our problems. We recognize that path
to recovery may not be easy. But with your assistance and leadership, we know that together we can rebuild ourselves, contribute meaningfully to the development of Uganda, stand a living statement to the power of forgiveness and unity. Your Excellency, we are aware that the journey ahead has challenges. We are committed our part in ensuring that Uganda remains on path of peace, stability, and progress. In this spirit, we give you our assurance we will be active participants in mobilizing, sensitizing, and encouraging fellow Ugandans to vote, to protect the integrity of the vote, and to stand with you as to continue to steer this great nation forward. We promise to do so with due diligence, passion, and unwavering commitment, because we believe in Uganda's future. We believe in the vision you have laid out for us, and we are determined to be part of it, working not only for our betterment, but for the betterment of every Ugandan citizen. Your Excellency, we can't tell which words to use in the endless efforts and the motherly contributions rendered to us by Honorable Alice Kaboyo. She checked on us when we were in prison, and when we were out, she continued to guide us. She welcomed us in her office and promised to take us to Chankwanzi for further training. We pray that you give us an opportunity to continue to work with her as far as our rehabilitation and mobilization are concerned. Your Excellency, after prison, we were left mentally and financially drained. We humbly seek your hand to enable us stabilize and become productive citizens of our country, Uganda. In conclusion, Your Excellency, sir, we want to once again thank you for your further decision to pardon us and trust us. Your Excellency, we promise to be loyal and committed to the cause of Uganda's greatness as we settle for the best, because the best is good enough. With our continued leadership, we are confident that Uganda will continue to serve, united in purpose and stronger than ever. Mr. President, sir, we still have our colleagues in Chitaria. I don't know what I can say, but according to what I know, Mr. President, my brothers, they want to be part of us. They are ready and willing to be out. They are ready to be part of this young generation. We humbly beg you, sir, to have that further reconciliation so that they can be released. May God bless you, may He bless Uganda, and may He continue to guide us all towards a brighter and more prosperous future. Thank you for God. The former convicts, yes. Now let's listen to this group that they formed, the Bali group. Your Excellency, Mukada's Circle 2025. My name is Nabukela Maureen Peace. We are the Bali Community Initiative. The President of the Republic of Uganda,
His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni, we are delighted to be before you on this day. All protocols observed. Your Excellency, on behalf of the Bali Bali team, we extend our greetings to you and a deep gratitude for granting us the golden opportunity to stand before you on this special day. Your Excellency, today marks the historical moment as we officially launch the NRM Cadre Circle 2025 and the Bali Bali Community Initiative. A group of committed Ugandans' lives have been touched by your leadership, vision, peace, unity, and prosperity. Your Excellency, we offer our deepest thanks for granting us this opportunity to stand before you today to present our vision, to share our hopes, to ask for your support. The community initiative was founded on the belief that every Ugandan, regardless of the background, can contribute to meaningful to our nation's prosperity if given the chance. Your Excellency, I want to inform you that the Bali Bali group has both elites and the non-elites. We've both come together as a team to ensure that we empower ourselves economically. Social cohesion, promoting unity, dialogue, reconciliation in communities fractured by conflict, politics, and neglect. Sustainability, ensuring that interventions are designed to last and grow and multiply. We humbly request to be sheltered under the national resistance movement. We humbly request Your Excellency to please welcome us on board, and we truly promise that we shall mobilize, sensitize, cast, and protect your votes across the country, because we are nationally distributed among so many districts across the country. We had gone astray to oppose the government. It is after some of us being imprisoned that we realized that the party we were deeply supporting, the National Unity Platform, had no good ideology, but only lead us into unending pain and innocent bloodshed. Thank you for God and my country. When the whole country heard that the president was meeting these groups, we realized that the people who want to convert are in every district in this country. So there are representatives here that did not come under Bali Bali or these other people who were in Chitalia. So there are people who have come from Masaka, Kalangala, under Kano Nsamba. There are people from Lugasi. In fact, that we have leaders who converted, who came from all leaders, converts, leaders, please come in front here and wave to the president. All convert leaders, will you come, please? The mayors, the councillors, please come forward. You who know that you converted, you are no longer with NUP, and you want to be part of Museveni's group. Please come forward, and please, you people with T-shirts, come and give them T-shirts, these people. These are leaders, Your Excellency. Some of them are councillors, others are mayors. They converted. I would like to inform you that you are long-time friends and supporters of the movement under the umbrella of
Association of Uganda Tax Operators Federation are also here. They are the ones who helped us transport these people from wherever they were, and they support you always. So I would let me request their representative to come here and say a few words. They say that there are about 15,000 around the country, and they operate in every corner of this country every day. Let me invite them. Kindi muzeeyi abantu bano babadde bayayaana okusisinkana olw'okunyigirizibwa okwebayitamu mu Kampala gye wankwasa n'emiriraano, naye ng'okunyigirizibwa okwo kuva ku bisale ebibakubibwa buli kiseera buli kadde. Taata mu Kampala tulinamu abavuzi bokka 1,500 era bakozesaako 215 era bakolera mu paaka 19. Kkiriza ate nabo muzeeyi owulire ekiwandiiko kyabwe. Oweekitiibwa President, jangu nyambusize ndi muwanvu muko. Oweekitiibwa President, zikiriza okusiima taata n'okkiriza okujja otusisinkana, ekyamazima otambulirwako emikisa kubanga enkuba esoose tunaazaako bisiraani, ekyamazima n'otusanga nga tutukula. Ssebo muzeeyi, nze ayimiridde mu maaso go, nze mutabani wa muganda wo omugenzi H.E Muhammad Sekindi ebugomola Lwabenge. Naye Honorable Chofa yayogedde ku United Informal Sectors Forum. Nsaba abakulembeze baayo muweevingire President. Muzeeyi emabega wa United Informal Sectors Forum baabe side eyo ne side ya left. Emabega wa United Informal Sectors Forum waliyo group 7. Gurupu ezo mulimu abaneekolera jange n'abalala. Nga bw'omanyi akasaayi ka muzeeyi muganda wo, abantu abo nkola nga chief coordinator waabwe. So mulimu ab'obutale abasaba bakusisinkane nga bo balina ensonga zaabwe, naawe funayo akadde mu budde bwo taata obasisinkane abantu abo ab'obutale. Mu abo mwennyini mulimu n'abakola eddagala oba manufacturers of animal feeds and association ekulirwa muganda wange Mbalushimana ali saidi wano, asaba okubaako kyagattako ku PDM ku trillion enamba gye wateeka mu PDM, baagala bakusisinkane nabo babeeko kye bagattako. Ssebo Jeno Tibwabulwa mukadde waffe Ssaabalwanyi Ssemalungu, kkiriza ate nkulaga abantu bano 6 abaakubaganiranga mu State House n'otutuuza enkiiko ezasoba mu 10 ne twegatta gwe n'otugatta. Nsaba abantu abo 6 bansebere wano okuli Mayambala mu staff abamu muddeeko emabega. Mayambala mu staff owa Utrada, Mwami Katumba William Waitoda, naawe janguuko wano. Mukulu Haji Nsi, nsaba nga bakulu abo bwe bajja nsome ekiwandiiko kyaffe kino. We twakikoledde twabadde tukuyozaayoza amazaalibwa ag'emyaka 81, so naye kyalibadde ng'olwaleero tukuyozaayoza okubeera nga oli nominated era candidate waffe gwe tugenda
okunoonyeza akalulu 2026 2031 insha Allah. His Excellency the President General Yoweri Kaguta Museveni Wabulwa, referring status report of the taxi industry. On behalf of the taxi fraternity and our umbrella organization of the Federation of Uganda Taxi Operators, WOTOF, I'd like to express our deepest and most sincere appreciation to Your Excellency. We take this opportunity to offer our warmest congratulations to you and the First Lady, Mama, upon your 81st birthday, thanking the Almighty Lord for granting you continued strength, good health, and blessings. We are deeply humbled by your recognition of WOTOF and Boda community, and we're grateful for your leadership and support. We are also indebted for your efforts in developing our country, most especially the infrastructure that includes roads where we carry out our business. It's quite a commendable job, and may the Lord reward you abundantly. We further thank you for the renovation of our tax park. It was a pleasure to have a new look. Your Excellency, awatwongerako ne park ey'omu Kitole Entebbe, twagala kwebaza ne park y'e Busega. Park ezo sofa kati tulina park 5 gavumenti zetukoledde era zetukoleramu ku bwereere. Your Excellency, we express our deepest gratitude for your timely intervention, which effectively resolved the conflicts that had been plaguing the taxi industry, creating a more stable and harmonious environment. Further, through your guidance, the industry is now unfailing. Your Excellency, we also extend our sincere appreciation for your judicious decision to suspend the EPS auto system, which had been a source of concern and unrest among our community. Your prompt action was instrumental in mitigating potential disruption and restoring calm. While at Kololo, the other time when we were celebrating your birthday, Your Excellency, we further informed you of the acquiring EPS fines, which have become a burden to drivers ever since their establishment in 2013 up to date. The traffic police system was still in manual form. The traffic officers would issue these tickets to drivers, and after some time, the same tickets will be issued again, bearing the same serial number, same offense, same place of offense. We laid this matter to the then IGP and the Director of Traffic, as they were then. By then were IGP General Kaihula and Dr. Kasima, who were the Director of Traffic. The two officers indeed agreed that there were some mistakes and faults within the traffic database system. A case in point was an EPS ticket, which was issued to a motor vehicle, which by then was still in Japan. But the traffic officer had issued a ticket to it before its importation. Since the EPS tickets system was synchronized with the URA database, the acquiring fines will be returned by the URA to the traffic departments for the enforcement. At the enforcement of paying the accrued EPS fines, you will find that the vehicle ownership could have changed long ago. This scenario created confusion and anxiety among our people. We pray that you waive all the acquiring EPS tickets such that we start afresh. Your Excellency, during your meeting of the Boda people at Kololo recently, you did extend a benevolent hand to them by funding their circles as the taxi fraternity, who are in the same transport business. We became nervousness
for we also thought this should come to us also. Your Excellency, we have over 215 taxi stages within Greater Kampala metropolitan area and over 200 in the different districts. We have over 154 circles in the taxi transport sector. We therefore pray for an extension of funding into these circles. Lastly, we reiterate our commitment to support your presidents and all our NRM flag bearers. Long live Kaguta Sabalwanyi Semalungu mukwano gwaffe. Nsaba nyongerezeko obugambo buno obutonotono. Ekiwandiiko kyaffe kino maama waffe mukwano gwaffe Honorable Alice Kaboyo agenda okukikuwa mukama wange. Oweekitiibwa President, nga mmaze okulaga abantu bano, nsaba nkutegeeze nti tukolera mu regions 7 mu ggwanga lyonna omuli Kampala Metropolitan, Central Buganda, Greater Masaka, Western Region, Eastern Region, Northern Region ne Western Nile. Era kubamu ku bakulembeze tulinawo abakulembeze ba Greater Masaka we bali wano, abakulemberwa mukulu Bijaba Nsamba, tulina ne Western abakulemberwa mukulu Kankirize Aaron. Mukama wange, ffe tukwebaza emyaka giri we twali tulwanagana watugamba twegatte, era n'otusuubiza nti bwe tuneegatta ekyamazima ogenda tukwasizaako. Okuva lwe twegatta, Your Excellency, twakola partnership ne Killer Motors, era tukwebaza olw'okuteekawo ekkolero eryo erigenda okukola era erikola emmotoka. Twalibadde twatandika ddo zikozesa, naye ekipimo ky'emmoloka ze baalina kyali kiwanvu nga kya mita 28, ne tubasaba batukenderezeeko bakole emmoloka ezijja mu busobozi bwaffe. Era ennaku zino tuli mu kukwatagana ne UDB, kubanga emmoloka ezo tulina kwekwasa na muntu asobola okutuyambako. Muzeeyi, emmoloka ezo tusobole oziteeka ku kkubo ez'amasannyalaze. Tusaba omukono gwo ng'oyita mu UDB, emmoloka za Killer Motors tuzikozese ng'otuyambyeko. Muzeeyi, okuva gavumenti lwe yabaaninga emmotoka mu myaka egikuliridde, twasanga obuzibu nga kati emmoloka ze tugula ezimanyiddwa nga drones, emmoloka emu eri mu bukadde 7 ku 8. Tusaba olw'okuba ffe emmoloka zaffe zisasula omusolo okuva lwe zizze, muzeeyi otuyambeko ng'oyogera ne URA import taxi ekendeereko, tusasula obukadde obuli mu 2.3. Omusolo ogwo gukendeereko nga bwe kiri ku loole, olw'okuba emmoloka zaffe zikola omulimu omulungi ng'ate ziyamba eggwanga. Oweekitiibwa, bwe kinaakolebwa ebimoloka ebikadde ebiyitawaanya obutonde bw'ensi, tujja kuba naffe tusobola okubisaanyaawo. Muzeeyi, tukusaba ttiimu eno, juzi twajjanga mu State House nga tukubaganirayo bikonde, tusaba tukomewokko mu mukwano, tujje tusibeko naawe mu State House olunaku lumu. Tukusuubiza muzeeyi, ekyamazima ng'aba taxi, maama ayogedde wano emitwalo 2 ne tuli emitwalo 2 mu ggwanga lyonna. Leero twazze nga tuwerekeddeko baganda baffe bano abaalokose, twabavuze okubajja mu bitundu by'eggwanga byonna ne tubatuusa emirembe, era tugenda bazaayo baddeyo mu mirembe mu maka gaabwe. Muzeeyi, tukusaba ng'aba taxi tugenda kwenyigira mu kunoonyeza akalulu, tukakuume. Muzeeyi, tukola security mu Kampala, tujja gikola antiru ng'omaze okulayira. Kampala tetukyayagalamu ffujjo, era okuva lwe twegatta tetukyalaba ttiya gaasi, tetukyayinza kukkiriza. Tugenda kukuuma
n'abantu baffe antiru nga bamaze okukulayiza pulezidenti nkusaba tufuneyo naffe ekifaananyi naawe tukiteekeko mu ofiisi yaffe ng'ekyebyafaayo. Abo bonna batukwatidde flaga. The leaders of the different groups. Abakulembeze b'ebibiina ebyenjawulo ebiri wano. The converts. Abakyuse bannaffe. The ones who are in jail. Abo bonna abali mu makomera. And all people who are here. Nammwe abantu mwenna abali wano ab'emikwano. First of all, okusookera ddala, I want to congratulate the former prisoners for getting out of prison. Njagala okukulisa bannaffe abo ababadde mu makomera okuba nti basobodde okuvaayo. It's good they are admitting their mistakes. Ekirungi bakkiriza ensobi zaabwe. And that's why I forgave them. Era y'ensonga lwaki nasobola okubasonyiwa. The leaders of especially NUP, abakulembeze naddala aba NUP, and to some extent some branches of FDC, awamu n'abo abavudde mu FDC, abamu obutundu obumu bwa FDC, kyekyo taata, they are very poor leaders. Abo bakulembeze si balungi. Because they endanger young people. Olw'ensonga nti babuzaabuza abantu baffe abato, abakyali abato. Endanger. Bayingiza mu kabenje. Babulabe bayingiza mu kabi. Babulabe gye muli babayingiza mu bikyamu. It's not just bukyamu, very serious bukyamu. Babateeka mu bulabe. What they were telling you to do was very dangerous for your lives. Bye babadde babagamba okukola bibadde biteeka obulamu bwammwe mu kabi. Indeed, we lost some youth. Ekyamazima tulina abamu ku bavubuka be twafiirwa. During the riots. Mu biseera ebyo we baali beekalakaasiza. So, I'm glad you have now seen the mistake. N'olwekyo ndi musanyufu okuba nti musobodde okulaba ensobi ezo. And I have heard your memorandum. Era mpulidde ekiwandiiko kyammwe. We shall see how to assist you. Tujja kulaba engeri gye tuyinza okubayamba. During the time of elections, mu biseera eby'obululu, donations are not allowed. Ebiweebwayo tebikkirizibwa mu biseera eby'obululu. But we shall see what government programs. Naye tujja kulaba mu program za gavumenti. Which can help you. Eziyinza okubayamba. But because those are not electoral issues. I beg your pardon? Those are not electoral issues. Kubanga ebyo ebya gavumenti tebigwa mu bino eby'okulonda. Now, the second group.
kakati group eyokubiri are the converts. beba abannaffe abakyuse. I welcome you Mbaniriza mwenna and congratulate you. era mbayozaayoza. These opposition parties Ebibiina bino ebyobufuzi ebiwakanya gavumenti have no value tebirina makulu, because I have been here for the last 65 years. kubanga mbaddewo wano okumala emyaka 65 egiyise Watching. nga mbalaba mbatunuulira. First of all, we had the old parties, DP, Kabaka Yeka, UPC. Twalinawo ebibiina ebikadde, Kabaka Yekka, UPC, DP. Those were based on sectarianism. Ebyo byali amaanyi bigatadde nnyo mu njawukana ezo. Ezo ziyuzaayuza mu bantu baffe. Following tribes nga bagoberera amawanga and religion. nga bagoberera amadiini. That's how Uganda got into a crisis. Era ebyo bye byaviirako Uganda okugenda mu buvuyo bwe twalimu. The problem of 1966. Ebizibu bya 1966 when Obote fought with Mutesa. Obote we yalwanira ne Muteesa. The problems of 1971, Idi Amin. Ebizibu bya 1971 ebya Amini. Then the problems we had. The problems we had with 79. Then n'ebizibu bye twafuna oluvannyuma lwa 1979. So those parties have been advising them to not repeat those mistakes. Kakati ebibiina ebyo tubadde tubiwa amagezi okulaba nga tetudda mabega eyo gye twava. That's why the NRM talks about unity. Yensonga lwaki ekibiina kye NRM kyogera ku kwegatta. Now the new groups like NUP naye ebibiina bino ebipya nga NUP and FDC, nga FDC, they are both wrong and violent. Ebyo ebibiina byombi bikyamu ate nga birwana because of obutemu. bikozesa obutemu, obukyayi. Obukyayi n'obutemu. Kyekyo taata. They are both. Ebyo byombi, obukyayi n'obutemu. So for young people N'olwekyo bannange mmwe abakyali abato to be attracted by those groups, bangi basikirizibwa ebibiina ebyo to be attracted by those groups, okubeera nga musikirizibwa ebibiina ebyo, you are really endangering yourselves. mwereetera obuzibu. So I congratulate you for coming back. N'olwekyo mbaniriza okuba nti mukomyewo eka. Mukulike eyo nyeeka. And I would like to ask you Era njagala okubasaba to talk to the others mwogereko ne bannammwe abalala abasigaddeyo so that they get out. nabo baveeyo eyo. Because we know whatever they are planning. Kubanga tumanyi buli kyonna kye bateekateeka. You heard. Mwawulira? You have heard now. Oh, muwulidde kati. That these people who were arrested, muwulidde bannammwe nga boogera bano abaali basibiddwa. That they were arrested on the 11th of May. Nti baasibibwa ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwa May 2021. mu mwaka ogwa 2021. That was one day before my swearing in. Olwo lwali olunaku olwonga okulayira kwange kwankeera. Because they had been mobilized by Kyagulanyi. Kubanga Kyagulanyi yali abakunze under the slogan Tajja kulayira.
ng'akozesa ekigamba tajja kulayira. You remember that campaign? Bannange ndowooza mujjukira bulungi okwo okwaliwo. So they were supposed to ban the Kampala. Baali bateekateeka okwokya Kampala On the day of the swearing in. ku lunaku lwennyini olw'okulayira. So we arrested them the day before. N'olwekyo eggulo limu ne tubakwata. Now you can see how irresponsible those who mislead people are. Kale bannange ndowooza mulaba obutaba na buvunaanyizibwa olw'abantu abakyamya abaana baffe. Now for the youth who have come back, kati ku lwammwe bannange abavubuka abakomyewo eka, what I need to tell you and everybody, kye njagala okubategeeza nammwe bannange mwenna abali wano, that you must look at your livelihood. mulina okutunuulira obulamu bwammwe n'engeri gye musobola okugenda mu maaso. How will you live? Mw'onooyimirirawo otya? That's why Y'ensonga lwaki we would like you to support the NRM programs twagala muwagire enteekateeka z'NRM zonna which prepare you ezibateekateeka of how to live. mu ngeri gy'osobola okuyimirirawo n'okubeerawo. Some of them are working very well. Abamu bakola bulungi, Like for instance, immunization. kati gamba nga puroguramu y'okugema abaana. That one is moving very well. Eyo etambula bulungi puroguramu eyo. That's why many of you don't have polio. Y'ensonga lwaki mwenna abali wano abasinga obungi temwalwala bulwadde bwa mulalama ogwa polio. Polio is not mulalama. Polio in Kinyarwanda they call it embasa. Obulwadde obulemaza abantu. Polio. Then all the other sicknesses were avoided. Kakati n'ebirwadde ebirala byonna tugezaako okubirwanyisa. Now, after that, oluvannyuma lw'ekyo, now on immunization, ku ky'okugema abaana, if you added nutrition, kasita ogattako okuliisa obulungi, you added hygiene, n'ogattako obuyonjo, you added good lifestyle, n'ogattako okwekuuma obulungi, not drinking alcohol, nga tonywa mwenge, not doing umaraya, tokola bwa malaaya, tokola bwenzi, you avoid malaria by using treated bed nets. n'ogezaako okwewala omusujja gw'ensiri ng'okozesa obutimba obukoleddwamu eddagala obutegekeddwa obulungi. You avoid teenager pregnancies. Ne weewala okufuna olubuto ng'okyali. Because all those are very dangerous to life. Kubanga bannange ebyo byonna bya kabi eri obulamu bwammwe. You will find that you will live a healthy life. Bw'oba ebyo byonna obyewaze ojja kulaba ng'obeera n'obulamu obulungi. So you need to understand that. N'olwekyo bannange ebyo byonna mulina okubitegeera. Then after, n'olwekyo ekyo nga kiwedde, the next stage is education. Ekiddako bye byenjigiriza. That's why we would like you to support our program. Y'ensonga lwaki mbasaba muwagire enteekateeka yaffe mu byenjigiriza of free education in government schools. ey'abaana okusomera obwereere mu masomero aga gavumenti. We started this program long ago. Enteekateeka eno twagitandika dda. But down there, some of the implementers abo abateeka mu nkola enteekateeka eyo block it. be basinze okugiremesa. But in the coming Sunday, we are going to be very, very, very harsh. Kaakati nno njagala okubategeeza nti ekisanja kino ekijja tugenda kubeera bakambwe. On the issue
of free education. naddala ku nsonga ekwatana ku baana okusomera obwereere mu masomero ga gavumenti. The head teachers have been using the pretext of not having enough teachers. Abakulu b'amasomero babadde balina kye bakozesa nga beekwasa ekyokuba nti tebalina basomesa bamala. And that they are hiring additional teachers locally. Nga balaga nti bapangisa abasomesa abalala eyo ebweru eyo. Bawandiika. Nga bawandiika nga bawa emirimu abasomesa abo abalala. Yes. Now we have done the calculation. Naye ffe tukoze ekibalo. We need an extra 50,000 teachers. Tulabye nga twetaagayo abasomesa abalala 50,000. And we are going to recruit them. Era njagala bakakasa abo tugenda bawa emirimu. And block that excuse. Tusobole okulaba nga tujjawo ekyo ekyekwaso kye babadde bakozesa. So that children study free. Abaana baffe basobole okusomera obwereere. So if the children are secure because Uganda is secure, nti abaana bwe baba nga bali basoma ng'era bali bulungi bali mu ddembe. nga bali mu ddembe Kubanga Uganda eri mu ddembe. nga ne Uganda yaffe erina emirembe, then they are healthy nga n'obyobulamu birungi, and they study. ng'era basoma. The next is livelihood. Ekiddako kyakwekulaakulanya maka. Embeera y'omuntu mu bulamu. Essebo. Embeera y'omu maka. Embeera y'abantu. Whether they are livelihood, how you live, how you survive. Engeri y'okubeerawo, engeri y'okwebeezaawo. Now, this is where we say wano we tugambira livelihood has got 4 sectors. Okwebeezaawo, okweyimirizaawo kuyina enteekateeka za mirundi ena. Kulina obubondo. Obubondo ssebo. Buna. Translate it properly. Okusobola okweyimirizaawo obulungi waliwo obubondo bwa mirundi ena bwe tusobola okuyitamu. The first one akasookera ddala is commercial agriculture with ekibalo. By'ebyobulimi n'obulunzi ebiyingiza ssente nga biriko ekibalo. This one I've been telling you about so many times. Kino mbadde nkibagamba emirundi mingi bannange. The second one is manufacturing and artisanship. Ekyokubiri ge makolero awamu n'ebyemikono. Commercial agriculture. Ebyobulimi n'obulunzi ebireeta ssente. They can show you some video here. Show them like we don't have time to listen to the whole story. Tuyinza obutaba na budde kuwuliriza byonna. That Byamukama, using the 4 acres, Byamukama oyo ng'akozesa ekenya, is able to sell 302 trays of eggs per day. Asobola okutunda tray z'amagi 302 olunaku. And he gets 55 million shillings net every month. Era ng'asobola okukola obukadde 55 buli mwezi ng'aggyeeko misoso egyo egirina okudda mu bizinesi. In a year, that's almost 700 million shillings net. Kati omwaka aba kumpi akola obukadde 700 net. Ng'aggyeeko emisoso gyonna. And he has coffee, he has ayine cows, mwanyi, he has got pineapples. ayine ente, ayine ennaanansi. So, that's just one example. Kakati oyo kyakulabirako kimu kyokka. That is in commercial agriculture. Kakati ekyo ky'ekyobulimi n'obulunzi ebiyingiza ssente. And he has created jobs. Ate ng'asobodde n'okutondawo emirimu.
has created jobs for 26 youth. Atonzeewo emirimu eri abavubuka baffe 26. Now, the second sector Kakati akabonde akookubiri is factories ge makolero, and artisanship. amakolero n'ebyemikono. They can show you the factories. Nsaba babalaga gw'abavubuka abakola mu kkolero eryo. We are continuing to bring more factories to Uganda. Tugenda kufuba okulaba nga twongera okuleeta amakolero amalala mangi mu Uganda. Now, the factories are employing 1.2 million Ugandans. Kakati amakolero mu Uganda gawa abawera akakadde kamu n'emitwalo 2. Now, these are 1.2 million jobs. Kakati gyegyo emirimu Almost 3 times the size of all the government servants. Kakati makolero gawa emirimu akakadde kamu n'emitwalo 2 okubisaamu kumpi emirundi 3 kwegyo emirimu egiweebwa gavumenti. So therefore, the youth, N'olw'ensonga eyo bannanga abavubuka, you need to know that mulina kino okukimanya ab'emikwano, when we bring factories, nti bwe tuleeta amakolero we bring them for you. tugaleeta ku lwammwe. Now, these are big factories, Kakati gano makolero manene, but we also artisanship, naye tulina n'ebyemikono. and we are training youth through the skilling hubs of the Era nga presidential. They can show you what we are doing in the hubs. Tugezaako okusomesa abavubuka ebyemikono nga tuyita mu matendekero ge tutaddewo mu bitundu eby'enjawulo. Era mbadde nsaba babalageko ku ebyo ku screen. Nga bikoleddwa abavubuka nga mmwe, whom we have just trained for 6 months. ng'ate tubatendekedde emyezi 6 gyokka. So that is the second sector. Eyo ako ke kabonde akookubiri. The third sector are services, Akabonde akookusatu bwe buweereza. like border borders, Gamba ng'abannaffe abavuga boodabooda, like taxis, abakola mu takisi, hospitality, like hotels, abakola mu ziwooteeri, entertainment, ebyokusanyusa. all that is services. Ebyo byonna bigwa mu ttuluba ery'obuweereza. And the fourth sector Era n'akabonde akookuna is the ICT. ke ebyo ebyakalimagezi. So therefore, you need to see where you can go. Era n'olw'ensonga eyo bannange, ebyo byonna bw'obitunuulira osobola okulondako w'osobola okugwa. And what we have done Era kye tusobodde okukola is to prepare cheap capital kwe kulaba nga tuteekawo enteekateeka ey'okubafunirawo ku nsimbi ezitakaluba, ezitayinza kubakaluubirira okusobola okutandika for every sector. mu buli kabondo. That's why you hear PDM Y'ensonga lwaki muwulira ssente eza PDM for agriculture. eziyamba ku bali mu by'obulimi n'obulunzi. Then we have Emyoga Ne tubeera n'emyoga for other skills. eziyambako mu obwo obubondo obw'enjawulo, Obukugu, obukugu obw'enjawulo. Then we have now got capital for ghettos. Kati tutaddewo n'ensako egenda okuyamba ku baana baffe abali mu ghetto. Then we have got capital for border borders. Tutaddewo n'ensako ey'abaana baffe aba boodabooda. I totally agree that we should create a fund for the taxis. Era nzikiriziganya nammwe nti mu buli ngeri tulina okussaawo ensako ey'abantu baffe abali mu takisi. And then we are going to create
a fund for fisheries. Tugenda kutondawo n'ensako eyamba ku bantu baffe abali mu by'okuvuba. And also add a fund for the leaders. Era tugenda kugattako n'ensako eyamba ku in the rural areas. Daddala mu bitundu eby'ebyalo. Also for the religious institutions, we shall create funds for their leaders. Kati ne bannaffe abali mu nzikiriza ez'enjawulo nabo tugenda bateerawo ensako ebayambako. So therefore, the whole idea n'olw'ensonga eyo ekirowoozo kyonna is that nobody should be idle. Tewali ayina kulekerwa mabega yeekwase nti talina kyakola. So therefore, you the young people who have come from the opposition, go back to your areas and you see where you can enter any of those programs. Naffe abavubuka abavudde mu bibiina ebirala tubasaba era tubakubiriza mugende mu bitundu byammwe musobole okulaba engeri gye mwenyigira mu nteekateeka zino. Because there is a program everywhere in Uganda. Kubanga enteekateeka zino ziri mu buli kitundu kyonna ekya Uganda. You belong to a parish. Bw'obanga oli mumuluka. You belong to a constituency where the Myogamani is. Kubanga emyoga giri ku constituency level. Giri ku mutendero gwa constituency. If you are in the ghetto. Bw'obanga oli mu ghetto. So wherever you are, there is a fund. Buli wonna w'oneekyusa bw'oti waliwo enteekateeka eyo. And where it is not yet clear, we shall put it. That's because it is the same principle. Era bw'onaabanga waliwo wekitalambikiddwa bulungi bwonna tujja kufuba okulaba nga tuteekawo enteekateeka eyo. The good thing with these funds. Eky'omukisa omulungi ku nsako eno oba ku nsako zino. If for instance you take PDM. Nti bw'obanga okutte ssente za PDM. You take 1 million. Ofuna akakadde kamu. And you pay back to your circle. Ate ssente ezo ozizza mu ssaako yammwe ozizza mu kibiina kyammwe bw'oba osasula. After 2 years. Oluvannyuma lw'emyaka 2 teebereza. You give 1,125,000. Oluvannyuma lw'emyaka 2 okomyawo akakadde kamu n'emitwalo 12,150. Now you compare with what the money lenders have been giving you. Kakati bannange geraageranya nabana ababadde babawola ensimbi ssente amagoba ge babaweerako. I hear if somebody would give you 1 million. Mpulira nti oli bw'aba akuwoza akakadde kamu. Him 5,800,000 a year. Mbozaayo obukadde 5 omwaka. N'emitwalo 8. Mu emitwalo 8. So this is the theft. Mazima buno bubbi bwennyini. That's why the border borders. We're talking of Akamyu okugula ente. Abaana baffe aba boda boda nti mu mazima agula akamyu yeewola akamyu ate n'asasula nte. N'asasula seddume. Moreover akaseddume. Yeewoza akamyu n'asasula seddume. Now that's what we don't want. Mazima ekyo kye twagala okutaasa. So I was happy to come here. N'olwekyo ndi musanyufu bannange kubanga nzize wano olwaleero. And hear all those groups which are here. N'okusobola okuwuliriza era n'okulaba groups zonna eziri wano. And they have given me their memorandums. Era mumpadde ebiwandiiko byammwe. So we are going to study them. Tugenda kubyetegereza. And see how to assist you. Era tulabe engeri gye tugenda okubayambamu. Katonda ababeere.
tubategekedde okwewummuzaamu n'okwebaza Katonda olwa President Museveni kye twayise Kampala City Festival. Jangu ebyokulya n'okunywa tomooni bw'omanyi by'onoomalawo, jangu tukeese obudde nga twebaza Katonda olw'ekyo. Mwebale nnyo okujja buli ekubuddeyo bulungi, abawutofu mbebaza okutambuza abantu bange era mubatambuze bulungi. Mama Alice Kawoyo webale nnyo abamudala tutandika emyaka 4 akatutwala gye mutegedde. Ate maama ffe tunakwata mujja ekintu tugenda kitandika tusobole okulamikibwa obulungi tuvuge ekintu kyaffe. Kuba kalulu nga bategeeridde ekyensanagaleguleti Tonda olw'abaana bano naddala abavuddeyo ne bagamba kabeegate ku NRM. Naye kirala twebaza President Museveni abadde ng'omutaata oli ow'omu Bayibuli eyayaniriza omwana eyali akoze eki azaaye. Abamu banyiiga nti ate abo abazze nedda okwaniriza abagenyi kitugatako kubanga ne Bayibuli etugamba yaniriza abagenyi muyinza okugira mu bamalayika. Tomanya nti abaana abo abamu be bamalayika. Ate tuboozayoza nabo okuvaayo gye baali. Abamu babadde basiba emyaka 4 naye ekirungi bwe bategeera ensobi zaabwe ne weenenya Katonda akusonyiwa. So ne President yakola nagamba engeri mutegedde ensobi zammwe naye atulabudde obutaddayo muki mu kusobya ogwokubiri. So mwebale nnyo, mwebalire ddala era abaana abo tujja kwongera obbaluŋŋamya baleme kugwa muki mu ntata omulundi oguddako. Ate okuzza ku nsonga eri tukowola abantu mwenna naddala ab'esayidi eri tetwagala nnyo omuntu ave Kampala mbu ajja kunoonya kaluluweero. Ono akimanyi bulungi ewaffe. Twagala ab'ewaffe nabo beenoonyezeemu akaki beenoonyemu akalulu. So ennaku z'omwezi 3 ffe twafunye twalidde empanga Greater Luweero oba Bulemeezi yegenda ate okuddamu okutandika okufuna omukisa ogwa campaign ezikola ki eziddako. So mujje tulage Museveni nti Luweero wadde biri byaliwo zaali nsobi twasumagiramu naye ku luno tugambe ensobi twazitegedde ng'abaana bano abalokose naffe kye tugenda okukola. So mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nze njawukana mu ne Kyofa kubanga NRM ereeta abalala ng'ate gwe babaddemu. Ffe tuli mu NRM naye obubbi buli mu NRM butusobedde kubanga Kasolo yagenda n'akyusa obulu wano n'apiiringibwa President Museveni nga chairman wa party. Yakyusa obulu n'agamba Kampala erimu obulu 143 ng'ate abalonzi ba Kampala bali 572. Newuunya engeri abalonzi abo gye baava Tango Doi ne Kasolo beegatta n'abamu abanene abamu mu NRM. Twebuuza kati bana baleeta bapya ng'ate abalala babagoba NRM ne bekula. Tusaba President Museveni nga chairman wa party alitaininge n'abakadde kubanga abakadde bali balitaininze bajja genda wabagenze bana bayingiza bapyanga bana bagenda. Tusaba chairman wa party atule mu nsonga eno yaffe kuba twapiiringa ewuwe atule mu nsonga eno y'obubbi buli mu NRM kubanga bwe nafa mu NRM bugenda n'awalala.